If you will, follow me. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Now, to perform the national anthem, please welcome the Great Lakes Adult and Teen Challenge Choir. Please remain standing while the colors are retired. Right face. Forward march. Left. 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 Injured. We are against President Trump at his rally in Pennsylvania. We are praying for President Trump. We are praying for the injured. We are praying for the family of Corey Compatore. We must unite as a party, and we must unite as a nation. We must show the same strength and resilience as President Trump and lead this nation to a greater future. Four years ago, Europe and the Middle East were at peace. Our southern border was secure, and our military was stronger than ever. 4 years ago, America was respected abroad, and Americans could afford groceries at home.
Tonight, everything is different. Russia has invaded Ukraine. Iran and its proxies have openly attacked Israel, and China is threatening Taiwan. More than 10 million illegal immigrants have flooded across our border, posing a direct threat to our communities, and inflation is crushing families from coast to coast. I am here tonight as the chair of your Republican Party to tell you it does not have to be this way. And I am here tonight to tell you that we have a solution. Elect Donald J. Trump as the 47th President of the United States. Only President Trump can unite us and restore our economy, rebuild our southern border, and regain our standing in the world. When I became chairman of the RNC, I pledged to do 3 things to make that happen. First, we are going to get out the vote. Second, we are going to protect the ballot. And third, we are going to hold a world-class convention. As long as I am your chairman, these will be the RNC's only priorities, because our #1 objective is to win this election. I am pleased to say that tonight we are kicking off the biggest and best convention in the history of the Republican Party, and we are united. This election is not just about the next 4 years. It's about future generations of Americans to come. I am so proud to serve as the chairman of your Republican National Committee and to open this convention. And I am so proud to work with all of you to elect Donald J. Trump as our president and J.D. Vance as our vice president. And to make America wealthy again, safe again, strong again, and to make America great again. Thank you. Ladies and gentlemen, please welcome United States Senator Ron Johnson of Wisconsin. Thank you, thank you, thank you, thank you. Welcome to Wisconsin. "170 years ago, Frenel Gaspard, compatriote pa mwen, koman nou ye? on the principle of freedom and dedicated to the fight to end slavery.
It is an honor and privilege to represent the good, decent, hardworking, and very nice people of Wisconsin in the U.S. Senate. Like most Americans, they believe the purpose of government is to help improve lives, not make them more difficult. Unfortunately, Vice President Harris and President Biden have made our lives less safe and far more expensive. In other words, a lot more difficult. Back in 2008, Joe Biden ran on a ticket promising to, quote, fundamentally transform America, unquote. They weren't joking. That was the Democrats' new radical far-left agenda. Today's Democrat Party is not the party of our parents and grandparents. That party cared about workers and people struggling to get by. Now they are the party of open borders, reckless spending, weaponized government, and weakness on the world stage. This fringe agenda includes biological males competing Compatriote André Pierre, bonjour, bonsoir, comment nous y? and the sexualization and indoctrination of our children. Today's Democrat agenda, their policies, are a clear and present danger to America, to our institutions, our values, and our people. Democrats have forgotten American families. They have abandoned the hardworking middle class. But with President Trump and Republicans, those forgotten Americans are forgotten no more. Republicans are the party of opportunity, liberty, and prosperity for all. We proved we know how to make life better for all Americans, and we can do it again. With a secure border, smaller government, less regulation, and lower taxes. Republicans understand that Americans don't want welfare, they want work. They don't want woke equity, they want God-given equality. They want the promise of our founding documents, the right to pursue happiness. That's what Republicans will deliver. We've repaired the damage caused by Democrats before, and we will do it again. We will complete the mission President Trump first articulated in 2016 to make America great again. Thank you and God bless you. Thank you. Please welcome Chris Jansen. Howdy. Everybody at the RNC, top to bottom, somebody put your hands in the air and scream, baby! I want to hear you. Some fun action in here. It's RNC 2024, and we are here to party for America, baby. We're here to party for America, baby. With every hand in the air, all the way to the top, side to side. I got a question for you, all the way back from 2016. Can somebody please buy me a boat? Now sing it loud and proud, all the way over there. I can see you now. Well, I ain't rich, but I damn sure wanna be. Yeah, working like a dog all day ain't working for me. Oh, I wish I had a rich
It's 2024 and we're here to party! While everybody's on their feet, by a show of hands, who feels blessed to be an American every single day of the week? I said by a show of hands and everybody out of their seat, who feels blessed to be an American in the land of the free, the home of the brave, every single day of the week? Then keep your hands up on the count of three, scream 1, 2, 3, go! Full of kids, truck that keeps her running, a job that pays the bills, bunch of fishing poles and ponds that I can fish. Even when it rains, I always tell you this: hell, I'm alive and I'm free. Well, I get up in the morning and get to being me. I'm a mess, but I'm blessed, and I count my blessings every day. Well, I count my blessings every day of the week, every day, every day. If you're feeling blessed to be alive tonight, make some noise, baby, come on. All right, now break it down, boys. Okay, my friends in Milwaukee, wave if you can see me good. Top to bottom, side to side, every hand in the air when I say every day, and you repeat after me. Here we go. You ready? Let's go. Every day, every day. Well, I count my blessings every day of the a celebration. The American spirit is alive and well. And we have once again nominated for president the founding father of the America First movement, Donald John Trump. Unfortunately, this is also a somber moment for our nation. 2 days ago, evil came for the man we admire and love so much. I thank God that his hand was on President Trump. And I pray for the family of Corey Comprator, who was killed at the rally, and for other attendees who were wounded. Corey embodied the spirit of America First. He displayed the ultimate show of love when he shielded his wife and daughter, sacrificing his own life. He reminded America of what we must be, a people who will do whatever it takes to defend the people and the nation that we love. Thank you. I love you too. We will honor Corey's memory by building the country he wanted, the country he wanted for his children, and a government worthy of the American people. For far too long, the establishment in Washington has sold us out. They promised unity and delivered division. They promised peace and brought war. They promised normalcy and gave us Transgender Visibility Day on Easter Sunday. And let me state this clearly. There are only two genders.
and we are made in God's image. Amen. And we won't shy away from speaking that simple truth ever. The Democrats ripped open our borders and allowed millions of illegal aliens to pour in, driving up the cost of housing and health care while slashing American wages and eliminating jobs. They claim that our economy is thriving, yet hundreds of thousands of American-born workers lost their jobs these past few years. The Democrats' economy is of, by, and for illegal aliens. Our open borders have also unleashed the worst drug crisis in American history. Yet while hundreds of thousands of Americans are suffering, the Democrats spent over $175 billion, your tax dollars, to secure Ukraine's borders. But they tell us the border wall is too expensive. But an American government that serves the interests not of the wealthy, the globalist, or the powerful few, but of all hardworking Americans is within our grasp. Donald Trump has, and he will, make America successful again. He will make us wealthy again. And as God as my witness, He will finally give us the country we deserve. Because Donald John Trump is the leader America deserves. God bless the American people, God bless President Trump, and God bless the United States of America. For the light and the pouring rain. No, that's a game that I hate to lose. Please welcome the Lieutenant Governor and current candidate for governor of North Carolina, Mark Robinson. Thank you, thank you, thank you. First and foremost, I want to give thanks to my Lord and Savior Jesus Christ for giving us my life and health and strength, allowing me to be here and allowing us to live in this blessed and prosperous land. I am Mark Robinson. I am the first black lieutenant governor of North Carolina. And come November, I plan on being the first black governor of North Carolina. But I am not one of the political elite. I grew up poor as the 9th of 10 kids in Greensboro with an alcoholic father who beat my mother. I love to tell you that I graduated from high school, found success, never worried about money again, but I can't. I lost 2 jobs, 2 manufacturing jobs because of NAFTA, which, by the way, Joe Biden voted for. Politicians in D.C. made bad decisions, and people like me suffered. I lost my car and my house. I was desperate. But you know, my story isn't unique. A couple of months ago in my travels, I stopped at a gas station. As I was leaving, a man walked out with a beard and he looked very stressed. He got in his car and I could see him holding an envelope. My heart dropped because years ago I held one just like it. It was bankruptcy papers. I could see the fear on his face. And it took me back to lying awake at night with that gnawing worrying, debating which bills weren't going to get paid. Unfortunately, many families today are having that same experience. Under Joe Biden, grocery prices have skyrocketed.
and gas has nearly doubled. In North Carolina, factories just like the one I worked at are closing, leaving families feeling hopeless. But there is hope, and I'm proof. My wife and I never gave up. We kept our faith. We worked hard and made it through those tough times. Now I stand before you on the verge of becoming the first black governor of North Carolina. As governor, I will not forget where I came from or the struggles of the people I meet. And you know, there's someone else who will fight just as hard for you. President Donald J. Trump. The brave heart of our time, President Trump had our economy roaring. Gas was up below $2. Unemployment was at a historic low. People could afford homes. And we had a president who protected manufacturing jobs. Under President Trump, the American dream was alive and well. Under President Trump, there was hope. And we need that now more than ever. So this November, let's select the brave heart of our time, Donald J. Trump, to get our economy back on track, restore the American dream, and make America great again. God bless you all, and God bless the United States of America. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Texas. Love you. Love you, Texas. A president's greatest responsibility is to protect the American people. And both Joe Biden and Kamala Harris have failed. I'm a military guy. I flew Apaches in Iraq. Thank you. Thank you. Thank you. I understand that when you're given a mission, you show up, you identify the problem, and you execute. Biden and Harris haven't shown up. They don't seem to understand that they are the problem, and they've shown no empathy or remorse as the American people suffer from their failed leadership. They have imposed what Ronald Reagan called the cruelest tax on the poor, inflation. Today, 65% of Americans are living paycheck to paycheck because the dollar is worth less and less every day. Grocery prices have soared. Average Americans are spending $4,300 more on energy bills. But on November the 5th, we, the people, can fix this Democrat disaster. We can fix this disaster
when we re-elect Donald John Trump as president and send him right back to where he belongs, the White House. Under President Trump, American families had more money in their pockets and bank accounts. American families could invest, save, and buy a home. Under President Trump, we had the greatest economy in our lifetime, and in less than 4 years under Joe Biden, everything changed. Ladies and gentlemen, that is why we must win in November to take our country back. We owe it to future generations to embrace this pivotal moment. I owe it to my 2 daughters, Victoria and Olivia. I owe it to my 1-year-old little boy, Willie, and I owe it to all American children and their future. I'm the great-great-grandson of a slave. I'm the son of a retired lieutenant colonel. I'm the product of West Point along with my other 2 siblings. And I risked my life in combat to preserve our nation. Now, there's another man who is putting it all on the line to save our nation. His name is President Donald Trump. And with your help in November, and with his unbending resolve, together we will make America great again. God bless you, Milwaukee. May God continue to bless these United States of America. Thank you. Please welcome U.S. Army veteran, Representative John James from Michigan's 10th Congressional District. Good evening, Wisconsin. Warmest regards from Detroit, home of the NFC North champion, Detroit Lions. Well, in seriousness, didn't Wesley do a great job? One of my West Point classmates, class of 2004, and there's another Midwestern boy who did a great job. Our vice presidential nominee, J.D. Vance. Another Midwestern boy. You know, he's going to need some help when he comes up to Michigan. I'll do everything I can, but he might be the first Buckeye to win in Michigan since last time Trump was in office. But those are 2 great American dream stories from the Hunt family and from the Vance family, but I have another American dream story to tell you about. It's about a little boy from Starkville, Mississippi, who lived directly across the street from Mississippi State University, but he couldn't go there because he was black. Despite growing up in the Jim Crow South, he refused to let vulnerability become victimhood. He paid his way through college, served honorably in Vietnam, and started a trucking company with 1 truck, 1 trailer, and no excuses, hauling beer back and forth between Detroit and Milwaukee. I grew up in awe of that story because it's my dad's story. It's part of my story. He and my mother raised me, never telling me that this is a racist country. Never. Never. Even though we have marked blemishes in our past, even though we have much farther to go, even though they endured racism, it did not define the nation they loved. They taught me I could do anything I set my mind to. They taught me to put the Lord first always. They taught me to use my blessings to be a blessing to others. And that's what we're doing here today. That's why I went to West Point. I became a Ranger qualified Apache pilot and flew 750 hours operations in Operation Iraqi Freedom. You know, that's something else me and President Trump have in common.
The bad guys shot at us both, but they missed. And we'll keep on fighting for America until the good Lord takes us home. By the grace of God, I was able to come home after my deployment and help run the company business. Now I have the honor of representing Michigan's 10th Congressional District, the #1 manufacturing district in the best state in the entire union. My family's story is the American dream story. But my biggest concern right now, my biggest fear is, will children today be able to look back and share that same story? Look, I firmly believe Americans have not given up on the American dream. Joe Biden and the Democrats have given up on the American dream. Joe Biden and the Democrats think they know how to spend your money better than you do. They want to take your dollars, they want to take your voice, they want to take your control and give it back to DC bureaucrats to execute their woke and Green New Deal agenda. Well, that plan doesn't work because hope is not a plan. Black people were sold on hope. Now our streets are rife with crime. Our kids can't read, and illegals are getting better help from Democrats in 4 days than we've gotten in 400 years. Look, our daughters were sold on hope, and now they're being forced on the playing fields and changing rooms of biological males. America was sold on hope, and now the world's on fire. Our borders are wide open, and Americans are going into debt to pay for their groceries. But look, we don't even have to imagine a brighter day. We just have to remember, under President Donald J. Trump, we had a secure border. Under President Donald J. Trump, we had peace in Europe. And under President Donald J. Trump, we had an economy so good. We had an economy so good, Democrats were trying to give Obama the credit for it. Look. Yeah, I heard a little bit earlier today, if you don't vote for Donald Trump, you ain't black. But see, here's the thing. By the grace of God and the proven leadership of Donald Trump, for every American, regardless of race, color, and creed, we can once again have a land where a child's outcome isn't determined by their zip code. We can once again have a land where hard work truly does get you ahead. We can once again have a land where you can go from poverty to prosperity in a single generation. I believe that land is still America. America's the greatest idea that's ever been. America, I believe deeply in my heart, America's the greatest idea that's ever been. It's worth fighting for, it's worth sacrificing for, and it's worth getting out to vote for, because I truly believe in the deepest heart of hearts that with Donald J. Trump back in the White House, the best is yet to come. God bless you. Thank you. God bless America. We need more of this. To show families just how much more they're spending on groceries under Biden and Harris than they did under President Trump, we placed these signs in grocery stores. You got a 49% increase under Joe Biden. I mean, a tremendous increase. It just goes on and on. It's ridiculous. I have definitely seen a price increase since Biden has been president. The food prices are astronomical. They're unaffordable. They're still going up. Every week you see something else that's gone up higher. It's hurting everybody. When we would grocery shop, 5, 6 years ago, this is not the same grocery store that I remember. I do without a lot of things that I shouldn't because we can't afford it. Everything in the store is double the price. I mean, we're talking $600 a week just for my family of 6. I think it's especially hard on families with children. A lot of people are using food banks that never would have used food banks before. Living on Social Security or just disability, it's very difficult to be able to maintain the expenses. I have several elderly friends. They can't even get their medicine some months because they're paying so much for gas and groceries. When you check out, it's shocking. It's shocking what the increase is. Everything.
Joe Biden's policy, Kamala's policies, they're killing us. But since Biden's come in, I gotta say it's gotten worse, and they don't even care. I served this country, and I've seen the biggest change in my entire life in these last 3.5 years. If you want to save this country, you need to vote for President Trump. Please welcome American mother, Sarah Workman. Good evening. I'm Sarah Workman from the great state of Arizona. I'm honored to be here tonight on behalf of everyday Americans. I'm a single mother who works 2 jobs to support my family. I know Americans can relate when I say that every time I fill up my gas tank, go to the grocery store, and try to pay the bills, I think, who doesn't miss the Trump days? But it's not just the economic pain we're all feeling under Joe Biden. It's how they're destroying the American spirit. Everywhere we look, there's pain, chaos, and crisis. Inflation, open borders, woke indoctrination in our schools, violence in our cities, and unjust rulings in our courts. All of it is eroding one of America's greatest strengths, our optimism. While the left is trying to divide us with identity politics, we are here tonight because we believe that America is always should be one nation under God. In addition to the economic pain, the Democrats' open border policies have shattered my family. With drugs so readily available, my husband fell victim to the drug epidemic. It tore our family apart, and now I raise my son alone. But I know there is hope. This election represents for all of us who have been forgotten over the last 4 years. Hope. We need God in our hearts and Donald Trump back in the White House. If you're watching tonight and you hear your own story and mine, Donald Trump put me on this stage to show that he hears us, he sees us, and we are forgotten no more. I find peace in God's promise that says, if my people who are called by my name would humble themselves and pray, I will heal your nation. Amen. With faith, hope, and love in my heart, I know we will make America great again. Please welcome United States Senator Katie Britt of Alabama. Et qu'elle me regarde de là où elle est, avec un sourire sur les lèvres, je le sais. Good evening, Milwaukee. Ma mère avait 19 ans lorsqu'elle a traversé le monde seule, partant de l'Inde pour arriver en Californie, avec un rêve inébranlable, être la scientifique qui guérirait le cancer du sein.
Lorsqu'elle a terminé ses études, elle devait rentrer dans son pays pour se marier de manière traditionnelle. Mais elle a rencontré mon père, Donald Harris, un étudiant venant de Jamaïque. Ils sont tombés amoureux, ils se sont mariés. Et cet acte d'autodétermination a été la graine qui a vu pousser ma sœur et moi. En grandissant, nous avons beaucoup déménagé. Je me souviendrai toujours de ce grand camion avec toutes nos affaires prêts à partir dans l'Illinois, dans le Wisconsin, dans tous les États où le travail de mes parents nous ont menés. Mon plus vieux souvenir, c'est un souvenir rempli de joie, c'est un souvenir d'une maison pleine de rires, de musique, d'Aretha, Coltrane, Miles. Au parc, ma mère avait l'habitude de nous dire « Restez proche de moi ». Mais mon père avait tendance à nous dire, avec un sourire aux lèvres, « Cours, Kamala, cours, n'aie peur de rien, ne laisse rien t'arrêter ». Dès mon plus jeune âge, mon père m'a appris d'être sans peur. Mais lorsque j'étais à l'école élémentaire, l'harmonie de couple de mes parents s'est terminée et mes parents se sont séparés. Avant que ma mère ait les moyens de nous acheter une maison, elle louait un appartement à la East Bay. Dans la baie, soit on vit sur les collines ou sur les terres un petit peu plus plates comme on dit, et bien c'est là qu'on vivait, dans un quartier de travailleurs avec des pompiers, des infirmières et des ouvriers, des compagnons qui travaillent dans le bâtiment. Toutes ces personnes qui, avec fierté, entretenaient leur jardin. Ma mère travaillait du matin jusqu'au soir et comme beaucoup de parents qui travaillent, eh bien, elle comptait sur un cercle de proches pour s'occuper de nous. Monsieur Shelton qui s'occupait de la garderie et qui est devenu un deuxième père, une deuxième mère pour moi. Oncle Sherman, oncle Freddy, tata Chris. Cette famille d'adoption, c'est une famille qui ne partageait pas le même sang que nous, mais qui partageait la même vie que nous. Des proches, une famille qui nous a appris comment faire des gumbo, comment jouer aux échecs et parfois qui nous laissait gagner. Une famille qui nous aimait, qui croyait en nous. Une famille qui nous a appris que nous pouvions devenir tout ce que nous voulions. Une famille qui nous a appris que nous pouvions faire tout ce que nous voulions. Ils nous ont inculqué les valeurs qu'ils incarnaient. La communauté, la foi et le fait de traiter les autres comme on veut être traité, avec bienveillance, avec respect, avec compassion. Ma mère était une formidable femme de couleur de 1,50 m avec un accent. Et en tant que l'aîné, eh bien, j'ai vu comment le monde parfois la traitait. Mais ma mère n'a jamais perdu son sang-froid. Elle était dure, courageuse, elle était pionnière, elle s'est battue pour la santé des femmes et elle a appris à Maya et à moi une leçon que nous avons partagée. Elle nous a appris de ne jamais se plaindre face aux injustices, mais à la place de se plaindre, agir. Agir pour redresser les torts. Voilà ce que nous a appris notre mère. Et elle nous a appris, elle nous a aussi appris qu'il ne fallait jamais faire les choses à moitié. Une citation directe. J'ai grandi dans les idéaux du mouvement des droits civiques. Mes parents s'étaient rencontrés lors d'un rassemblement pour les droits civiques et ils se sont assurés que nous ayons connaissance des grands dirigeants des droits civiques. Constance Baker Manley et tous les autres. Ces personnes qui se sont battues dans les tribunaux pour incarner la promesse des États-Unis.
Très jeune déjà, j'ai pris une décision. Faire ce travail. Je voulais devenir avocate ou juriste. Et lorsque le moment est venu de choisir quel type de droit j'allais exercer, eh bien, c'était un tournant dans ma vie. Vous savez, lorsque j'étais au lycée, j'ai commencé à remarquer quelque chose chez ma meilleure amie Wanda. Elle était triste à l'école et parfois, elle ne souhaitait pas rentrer chez elle. Un jour, je lui ai demandé si tout allait bien. Et elle m'a confié le fait qu'elle était abusée sexuellement par son beau-père. Immédiatement, je lui ai dit qu'il fallait qu'elle vienne chez nous. Et c'est ce qu'elle a fait. Voilà une des raisons pour lesquelles je suis devenu procureur, pour protéger les personnes comme Wanda. Parce que je suis convaincu d'une chose, c'est que chacune et chacun a le droit à la sécurité, à la dignité et à la justice. En tant que procureur, lorsque j'ai été confronté à une affaire, eh bien, je lançais les accusations pas au nom d'une victime, mais au nom de toute la population, pour une raison simple. C'est que dans notre système judiciaire, une violation contre l'un est une violation contre tous. Et souvent, c'est quelque chose que j'expliquais aux survivants, aux survivantes de crimes. Je leur rappelais que personne ne doit avoir à se battre seul. Nous sommes toutes et tous ensemble dans le même bateau. Et chaque jour, dans les tribunaux, je me suis levé avec fierté face au juge et j'ai dit 5 mots. Kamala Harris pour le peuple. Et pour être clair, toute ma carrière, je n'ai eu qu'un client, le peuple. Et donc, au nom du peuple, au nom de toutes les Américaines, de tous les Américains, peu importe leur parti, leur race, leur genre ou la langue parlée par leur grand-mère, au nom de ma mère et au nom de toutes les personnes qui ont eu un parcours inhabituel, au nom des Américaines et des Américains avec qui j'ai grandi, au nom des personnes qui travaillent dur, qui poursuivent leurs rêves, qui se protègent mutuellement, au nom de chaque personne dont l'histoire n'a pu être écrite que dans la plus grande nation sur Terre, j'accepte votre investiture pour être la présidente des États-Unis d'Amérique. Et grâce à cette élection, notre nation, avec cette élection, notre nation a une occasion à saisir pour tourner la page du cynisme, de l'amertume et des divisions du passé. L'occasion d'ouvrir un nouveau chapitre. Où nous n'appartenons plus à des factions, à des partis, où nous appartenons à un pays, où nous sommes toutes et tous Américaines et Américains. Et je tiens à vous dire une chose, je sais qu'il y a des personnes qui ont des opinions politiques différentes qui nous regardent, et je tiens à ce que vous sachiez que je vous promets d'être la présidente de toutes les Américaines et de tous les Américains. Vous pouvez toujours me faire confiance. Je placerai toujours les intérêts du pays au-dessus des intérêts du parti et des intérêts personnels. Les principes fondateurs des États-Unis, l'état de droit, les élections justes, le transfert pacifique du pouvoir seront toujours respectés. Je serai la présidente qui nous unit
autour de nos plus grandes aspirations. Je serai la présidente qui dirige et qui écoute. Je serai la présidente qui est réaliste, pragmatique, qui a du bon sens et qui se bat toujours pour les Américaines et les Américains. Des tribunaux à la Maison-Blanche, voilà mon parcours. J'ai commencé comme jeune procureur à Oakland, en Californie, et déjà à l'époque, je défendais les femmes et les enfants contre les prédateurs qui les abusaient. En tant que procureur général de Californie, je me suis attaqué aux grands établissements bancaires. Et j'ai obtenu 20 milliards de dollars pour les familles de classe moyenne qui étaient confrontées à la faillite. Et j'ai fait en sorte que le Bill of Rights soit respecté. J'ai défendu les anciens combattants, les étudiants qui étaient escroqués par certaines grandes universités. J'ai défendu les travailleurs qui se voyaient privés du salaire qui leur était dû. J'ai défendu les personnes âgées confrontées à des maltraitances. Je me suis battu contre les cartels qui trafiquent les armes à feu, les stupéfiants et les êtres humains qui menacent la sécurité de nos frontières et la sécurité de nos communautés. Et ces combats n'étaient pas simples, je peux vous le dire. Et les élections qui m'ont placé à mon poste n'étaient pas simples non plus. Nous avons été sous-estimés pratiquement à chaque fois, à chaque tournant, mais nous n'avons jamais baissé les bras. Pourquoi? Eh bien parce que l'avenir vaut toujours la peine de se battre. Voilà le combat dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. C'est un combat, une lutte pour l'avenir des États-Unis. Chères Américaines, chers Américains, cette élection n'est pas simplement l'élection la plus importante de nos vies. C'est l'élection la plus importante de l'histoire de notre nation. À de nombreux égards, Donald Trump est un homme qui n'est pas sérieux. Mais les conséquences d'une nouvelle présidence Donald Trump sont très sérieuses. Imaginez un peu. Imaginez le chaos et le désastre causé lorsqu'il était au pouvoir. Imaginez ce qui s'est passé depuis qu'il a perdu les dernières élections. Donald Trump a essayé de jeter à la poubelle votre bulletin de vote. Lorsqu'il a perdu les élections, il a envoyé un groupe de personnes violentes contre le Capitole qui ont attaqué des policiers. Des politiques, lorsque les politiques de son propre parti lui ont demandé de rappeler cette foule, il a fait l'inverse. Il a attisé la flamme. Et aujourd'hui, pour différents crimes, il a été condamné pour fraude par un groupe d'Américains de tous les partis. Et il a été condamné pour avoir commis un abus sexuel. Et réfléchissez, imaginez ce qu'il a l'intention de faire si on lui redonne le pouvoir. Rappelez-vous ce qu'il a dit qu'il ferait. Il a dit qu'il libérerait des extrémistes violents qui se sont attaqués à ces policiers sur le Capitole. Il a l'intention claire de mettre en prison des journalistes, des opposants politiques et toute personne vue comme l'ennemi. Il a exprimé clairement son intention claire de déployer notre armée contre nos propres citoyens. Songez-y. Imaginez le pouvoir qu'il aura, en particulier après le fait que la Cour suprême a statué sur le fait qu'il serait
qu'il aurait l'immunité présidentielle pour toutes sortes de crimes. Imaginez Donald Trump sans aucun garde-fou. Imaginez comment il utiliserait tous les pouvoirs de la présidence des États-Unis. Il ne s'en servirait pas pour améliorer votre vie. Il ne se servirait pas de ce pouvoir pour renforcer notre sécurité nationale. Il s'en servirait pour servir le seul client qu'il n'ait jamais eu, lui-même. Et nous savons à quoi ressemblerait un autre mandat Donald Trump. C'est exprimé dans le projet 2025, écrit par ses plus proches conseillers. Son objectif est de remettre les États-Unis dans le passé, mais nous ne reviendrons pas en arrière. Ils veulent que nous revenions en arrière, mais nous ne reviendrons pas en arrière. Nous ne reviendrons pas en arrière à une époque où Donald Trump a essayé de supprimer Medicare et les aides sociales. Nous ne reviendrons pas en arrière à une époque où il a essayé de se débarrasser de l'Affordable Care Act, où les entreprises d'assurance pouvaient rejeter les personnes avec des maladies préexistantes. Nous n'allons pas le laisser supprimer le ministère de l'Éducation qui finance les établissements scolaires publics. Nous n'allons pas le laisser mettre un terme à des programmes comme Head Start qui offrent une aide à la garde d'enfants, etc. Nous ne reviendrons pas en arrière. Nous ouvrons un nouveau chapitre pour avancer, pour aller de l'avant vers un avenir avec une classe moyenne forte, solide, car nous savons que lorsque la classe moyenne est solide, le pays réussit. Renforcer cette classe moyenne sera un objectif clé de ma présidence. Et c'est une affaire personnelle pour moi. La classe moyenne, c'est là d'où je viens. Ma mère avait un budget strict. Nous vivions selon nos moyens et rien ne nous manquait. Et elle voulait que nous saisissions toutes les opportunités qui se présentaient à nous. Elle voulait que nous soyons reconnaissantes pour ces opportunités, car comme elle nous l'a appris, les opportunités n'arrivent pas pour tout le monde. Voilà pourquoi nous allons créer ce que j'appelle une économie de l'opportunité. Une économie de l'opportunité où chacune et chacun a la possibilité de réussir et de se battre pour réussir. Que l'on vienne d'une zone rurale, d'une petite ville, d'une grande ville. Et en tant que présidente, je réunirai des travailleurs, des propriétaires de petites entreprises, des entrepreneurs, des entreprises américaines, pour créer des emplois, pour développer notre économie et pour baisser le coût des soins de santé, des biens. Nous améliorerons l'accès aux capitaux pour les petits entrepreneurs, pour les petites entreprises, et nous lutterons contre la pénurie de logements. Nous mettrons un terme à cette pénurie et nous protégerons la sécurité sociale et Medicare. Comparez ce programme à celui de Donald Trump, car tout le monde sait ici qu'il ne se bat pas pour la classe moyenne. Non, il ne se bat pas pour la classe moyenne. Il se bat pour lui-même et pour ses amis milliardaires. Il leur donnera de nouvelles réductions d'impôts. Cela rajoutera 5 000 milliards de dollars à la dette nationale. En parallèle, il a l'intention de faire passer une loi qui est on peut l'appeler une taxe Trump, qui augmentera les prix pour les classes moyennes d'environ 4 000 $ par an. Au lieu d'une hausse des impôts, une taxe Trump, eh bien nous allons réduire les impôts pour la classe moyenne, qui profiteront à plus de 100 millions d'Américains.
Chers amis, je suis convaincu d'une chose, c'est que les États-Unis ne peuvent prospérer si nous ne sommes pas réellement en mesure de prendre nos propres décisions concernant notre propre vie, en particulier lorsqu'il s'agit du cœur et du foyer. Aux États-Unis, aujourd'hui, trop d'Américaines n'ont pas la possibilité de prendre ces décisions. Donald Trump a sélectionné des juges à la Cour suprême pour supprimer la liberté reproductive. Et il s'en vante aujourd'hui. Je le cite, « Je l'ai fait et je suis fier de l'avoir fait. » Fin de citation. Eh bien, ces 2 dernières années, j'ai parcouru tout le pays. Et les femmes m'ont raconté leurs histoires. Des maris, des pères ont partagé leurs histoires. Des histoires de femmes qui font des fausses couches dans un parking, qui développent des abcès, qui perdent la possibilité d'avoir à nouveau des enfants. Tout cela parce que les médecins ont peur d'aller en prison s'ils s'occupent de leurs patientes. Des couples qui essaient tout simplement de développer leur famille, qui voient le traitement pour une FIV interrompu, des personnes victimes d'abus sexuels qui sont obligées de poursuivre une grossesse jusqu'au terme. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays à cause de Donald Trump. Et il ne s'arrêtera pas là. Dans son programme, lui et ses alliés ont l'intention de limiter l'accès à la contraception, interdire la pilule abortive et mettre en place une interdiction de tous les avortements avec ou sans le Congrès. Il a l'intention de créer le poste de coordinateur anti-avortement et forcer les États à rapporter ou à signaler les fausses couches et les avortements. Ils sont tout simplement fous. Et on doit se demander, pourquoi ne font-ils pas confiance aux femmes? Nous faisons confiance aux femmes. Et lorsque le Congrès vote une loi pour restaurer la liberté reproductive, en tant que présidente des États-Unis, c'est avec fierté que je la signerai pour qu'elle rentre en vigueur. Dans cette élection, beaucoup de libertés fondamentales sont en jeu. La liberté de vivre en sécurité face aux armes à feu dans les écoles, dans les communautés, dans les lieux de culte. La liberté d'aimer qui l'on veut ouvertement. La liberté de respirer de l'air propre, pur et de boire une eau pure, la liberté de vivre sans pollution, de vivre protégé de la crise climatique, la liberté, cette liberté qui débloque toutes les autres libertés, la liberté de voter, le droit de vote. Avec cette élection, enfin, nous avons l'occasion de passer la loi John Lewis et la loi pour la liberté de vote. Et je tiens à être clair. Après des décennies passées dans le secteur judiciaire, je connais l'importance de la sûreté et de la sécurité, en particulier aux frontières. L'an dernier, Jill et moi avons rassemblé des républicains et des démocrates pour rédiger la loi, une loi sur la sécurité aux frontières. Elle a été approuvée par les républicains, mais Donald Trump a pensé qu'un accord sur les frontières nuirait à sa campagne. Il a donc demandé à ses alliés au Congrès de supprimer ou de faire abandonner cet accord. Eh bien, je refuse
ce genre d'acte. Et voilà mon engagement. En tant que présidente, je ferai revenir l'accord sur la sécurité bipartisan et je ferai de cet accord une loi. Je sais que nous pouvons être à la hauteur de notre héritage en tant que nation d'immigrants. Je sais que nous pouvons réformer notre système d'immigration. Nous pouvons créer un parcours vers la citoyenneté sûre et nous pouvons en parallèle garantir la sécurité aux frontières. Chères Américaines, chers Américains, nous devons également être résolus pour promouvoir la sécurité et promouvoir nos valeurs à l'étranger. En tant que vice-présidente, j'ai été confrontée à des menaces de sécurité. J'ai négocié avec des dirigeants internationaux, j'ai renforcé nos alliances et j'ai travaillé avec nos courageux soldats et soldats à l'étranger. En tant que commandante en chef, je m'assurais que les États-Unis ont toujours la force, restent la première puissance mondiale. Je m'assurerai que notre armée soit protégée, leurs proches soient protégés. Et j'honorerai toujours leur service et leur sacrifice. Je m'assurerai que nous mènerons le monde dans l'espace, l'intelligence artificielle pour que la Chine ne remporte pas cette compétition et que nous renforcerons notre leadership international. Trump, à l'inverse, menace de quitter l'OTAN. Il a encouragé Poutine d'envahir nos alliés. Il a dit que la Russie pouvait faire tout ce qu'elle souhaitait, tout ce qu'elle voulait. 5 jours avant l'invasion de la Russie contre l'Ukraine, j'ai rencontré le président Zelensky et je l'ai prévenu du plan de la Russie. J'ai contribué à la mobilisation de plus de 50 pays qui défendent l'Ukraine contre l'agression de Poutine. Et en tant que présidente, je serai solidaire envers l'Ukraine, solidaire envers nos alliés de l'OTAN. Concernant la guerre à Gaza, le président Biden et moi travaillons jour et nuit parce que le moment est venu de signer un accord pour libérer les otages, un accord pour un cessez-le-feu. Et je tiens à être clair. Je défendrai toujours le droit d'Israël de se défendre. Je défendrai toujours le droit d'Israël de se défendre, car le peuple d'Israël ne doit plus jamais être confronté aux atrocités commises par un groupe terroriste, le Hamas. Les atrocités que le groupe terroriste, le Hamas, a commises le 7 octobre. Le massacre de personnes lors d'un festival de musique ne doit jamais se reproduire. En parallèle, ce qui se passe depuis 10 mois à Gaza est tout à fait déchirant. Tant de vies innocentes ont été perdues. Des personnes désespérées, affamées, qui fuient pour trouver la sécurité. C'est tout à fait déchirant de voir autant de souffrance. Le président Biden et moi travaillons pour mettre un terme à cette guerre afin qu'Israël soit sécurisé, que les otages soient libérés, que les souffrances à Gaza s'arrêtent et que le peuple palestinien puisse exercer son droit, avoir le droit à la dignité, la sécurité, la liberté et l'autodétermination. Je n'hésiterai jamais à agir
pour défendre nos forces et nos intérêts contre l'Iran et contre les supplétifs iraniens. Je ne me rapprocherai pas des tyrans comme Kim Jong-un qui soutient Trump. Ils savent qu'il est facile à manipuler avec des flatteries et des faveurs. Ils savent que Trump ne tiendra pas les autocrates responsables, car c'est un autocrate lui-même. Il ne leur demandera aucun compte, mais en tant que présidente, je ne faillirai jamais. Je protégerai toujours les droits aux États-Unis, car entre la démocratie et la tyrannie, je sais où je me trouve et je sais où est la place des États-Unis. Chères Américaines, chers Américains, j'aime notre pays du fond du cœur. Partout où je vais, chaque personne que je rencontre, à chaque fois, je vois une nation prête à avancer. Une nation prête à ouvrir un nouveau chapitre dans la formidable histoire des États-Unis. Je vois un pays où nous sommes proches des valeurs qui ont bâti notre pays. Dans ce pays, tout est possible. Rien n'est impossible. Aux États-Unis, nous prenons soin les uns des autres. Nous nous occupons les uns des autres et nous reconnaissons le fait qu'il y a tant de choses qui nous unissent, beaucoup plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous divisent. Personne ne doit échouer pour que nous réussissions. Nous sommes forts dans l'unité. Nos adversaires dans ce combat dénigrent l'Amérique chaque jour. Ils disent que la situation est catastrophique. Ma mère avait une autre histoire. Elle disait qu'il ne fallait jamais les autres dire qui vous êtes. Il faut montrer qui vous êtes. Montrons-nous et montrons au monde qui nous sommes et ce que nous défendons. Nous défendons la liberté, les opportunités, la compassion, la dignité, l'équité, la justice et des opportunités sans limite. Nous sommes les héritiers de la plus grande démocratie de l'histoire de l'humanité. Et au nom de nos enfants, de nos petits-enfants et de toutes celles et ceux qui ont fait d'énormes sacrifices pour notre liberté, nous devons être dignes de ce moment. C'est à notre tour aujourd'hui de faire ce que les générations qui nous ont précédés ont fait. Guidés par l'optimisme, guidés par la foi, se battre pour ce pays que nous aimons, se battre pour les idéaux que nous chérissons. Et pour faire respecter cette grande responsabilité, assumer cette grande responsabilité qui est un privilège, le privilège et la fierté d'être américain. Alors battons-nous, agissons, votons et ensemble,
Écrivons le prochain grand chapitre de la plus grande histoire jamais écrite. Merci. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique.